Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai albarka domin samun ilmantuwa da fa'idantuwa akan abin da ya shafi gyaran kwamfuta. Idan ba mu manta ba, har yanzu ne muna abin da ya shafi wato part identification, wato sanin ɓangarorin kwamfuta. Wajibi ne kamar yadda muka faɗa a matsayinka ne mai gyaran kwamfuta ka san dukkan wani lungu da saƙo na kwamfuta. Wannan da muke gani yau za mu ci gaba akan abin da ya shafi laptop. Wannan da muke gani laptop ce Bostro, ta nan kamar yadda muke gani. Wannan shine keyboard ɗinta, wannan shine screen ɗinta, nan shine dai gabanta gabaki ɗaya kamar yadda muke gani. Nan dai shine gabaki ɗaya gaban shi wannan laptop ɗin. Nan da muke gani ɗin nan shine palm rest, sunan shi palm rest inda ake dan dora hannu kenan. Sannan wannan sunan shi touch pad a turanci kenan, ban san sunan shi da Hausa ba, sunan shi dai touch pad a yaren kwamfuta, yaren da suka same. Wannan sunan shi keyboard kamar yadda muke gani. Amfanin keyboard dai na dan fare mana bayanin sa a baya. Nan sunan shi media stream, inda yake displaying din media abubuwa ɗinka, abin da ya shafi ƙara bolin, skipping ɗin bidiyo da wasu abubuwan da ya makamancin haka. Sannan wannan sunan shi power button, wajen kunna kwamfuta ɗin kenan. Wannan sunan shi power button. Nan wajen speaker ne, nan wurin speaker ne. Nan dai shine gaban kwamfuta ɗin. Bari mu juya bayanta mu yi bayani a takaice, mu yi bayani dalla-dalla. A biyo mu domin samun ilmantuwa da fa'idantuwa abin da ya shafi gyaran kwamfuta insha Allah. Nan dai shine bayan ita wannan laptop ɗin kamar yadda muke gani. Nan wajen batir ne, nan ɗin da muke gani wajen batir ɗinta ne. Nan kuma inda nake kuncewa, bari in kunce in nuna mana. A cikin wannan wuraren a nan RAM yake, a nan fanka yake, a nan heatsink yake. Kun gani wannan ita ce fankar ta. Idan muka duba cikin wannan yanayin cikin wannan kwamfutar, za mu ga shigen tsarin irin na all in one ne, amma ita ma dai desktop ɗin ita ce ma asalin all in one, tunda ita komai da batir da power da komai a jikin ta yake. Wannan ita ce fanka, wannan shine heatsink, nan kuma shine processor, inda ƙasan wannan heatsink ɗin shine central processing unit. Sannan ga RAM ɗinta again, to read only memory ɗinta kamar yadda muke gani, ya shige irin na waccar all in one ɗin. Bari mu buɗe nan shi kuma mu ga me a ciki. Shi kuma nan ɗin nan da muke gani akwai hard drive, wato ga hard drive nan, ga hard drive, ga wireless card ɗin da nake faɗa muku. Kun gani ita wireless card ɗinta a cikin nan yake, ba irin na desktop ba, ba irin na desktop ba. So dai gashi nan za mu yi bayani dalla-dalla, sala-sala, daki-daki, domin mu san aikin waɗannan abubuwan da muka nuna, domin mu san aikin su, domin kuma mu san alaƙarsu da juna. A biyo mu, a je a yi subscribing ɗin channel ɗinmu, a yi liking domin a ba mu ƙwarin gwiwar ci gaba da yin wannan bidiyo ɗin. Na gode, sai an ji muku.